Hey guys, good morning. So, ayan, long time no see. Medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog kasi medyo busy sa work and ayun. So, for today's vlog, share ko lang sa inyo yung gamit ko for motovlogging, yung mga equipment na gamit ko. So, tara. Okay, we're back on the road. Ayan. So, puntahan lang ulit natin yung favorite spot natin for doing motovlog. So, long time no see guys. Ngayon lang ulit nakapag-vlog. So, ayun, share ko sa inyo yung mga settings na gagamitin ko. Saka yung mga view na shots like POV, third party view, saka yung selfie view. So, ayan, bilisan na lang natin para para ma-share ko na yung settings sa inyo. Let's go! Okay, nandito na tayo. Okay, so with that, ayan, meron tayong 4 items na kailangan syempre. So, ayan. So, yung action cam, ang gamit ko is yung DJI Osmo Action 4. Adventure combo yung pinili ko para, ayun, may extra battery and then may selfie stick. And then, next one is this one, the chin mount. 3D printed siya, HANC yung brand. So, ayun, medyo pricey pero sulit naman. And then, for the third one, yung microphone. Yung microphone, DJI brand din siya. So, DJI Mic Mini. And then, yung lastly, yung ND filter, yung sunglass nung camera natin. Since gusto kasi nating ma-emulate yung parang blur effect riding. Hindi masyadong maaraw, so hindi ko sure if makikita nyo kung ano yung purpose. Pero, tatanggalin natin. Ayan, so wala na ND filter. Then balik na natin. Okay, so lahat to nabili ko siya sa Orange app. Ayan, link ko na lang sa description. And then for the shots naman, meron tayong tatlo. Actually, dalawa lang muna yung ko. Kasi yung last one is for selfie, pero ayun, basic na kasi yun eh. So, for the first shot, syempre yung POV, which is naka-attach dito sa helmet. And then, yung next one is yung third party view na shot. So, ayun, nakikita nyo naman na lagi ko na rin ginagamit yung third party view. So, ayun. So, test na natin yung sa POV shots. Ride tayo ng mga 2 to 3 minutes. And then, ayun, share ko na lang sa screen yung settings. And then, i-voice over ko na lang yung settings. So, tara. And, ayun, disclaimer, yung settings for this POV shot required yung ND filter para ma-achieve natin yung blur effect. So, ayun, ride muna tayo ng mga 1 to 2 minutes. Let's go. Okay, let's start. Okay, for the POV shot settings naman, sinave natin siya sa C1. And for the resolution, naka 4K tayo dito. And 4:3 aspect ratio. 25 frames per second and rock steady on para hindi malog yung kuha natin. For the field of view naman, naka wide tayo dito. Possible na naka ultra wide pero medyo fish-eyed na yung kuha. So, mas prefer ko yung wide. And yung sa white balance naman, naka
5,600 Kelvin tayo. And for the color mode, naka-D-Log M tayo. The purpose of this is para mas maganda i-color grade yung kuha. Doon naman sa exposure, naka-manual tayo. ISO is limited to 100 to 3,200. And yung shutter speed, naka 1/50 yung sinelect ko, which is 2 times ng FPS na 25 times 2 is 50. So para ma-achieve yung fast-paced na with blur effect nung shot. Pero ang downside this is super liwanag nung shot, so required yung ND filter para magsilbing sunglass dun sa camera natin. So ayun lang naman for the POV shot settings. Ganda. Okay, so ayun. Tapos na yun sa POV shot, and then tatas naman natin yung third party view. So for the third party view, syempre need nyo ng camera mount na for the bar or the mirror. So parehas ako bumili, so nililipat-lipat ko lang minsan. Pero itong pasto na to yung parang pinakamaganda eh. So ito na lang lagi yung ginagamit ko. Okay. And then for the settings, ano ko na lang din, share ko na lang sa screen with the voiceover. Okay. So ayan, this is the third party view, and then siguro balik na tayo dun sa ating bahay. Start lang motor, double check if mahigpit yung pagkakabit niya. Okay. Okay, for the third party shot naman, optional lang yung ND filter. So for this, sinave natin siya sa C2. And yung resolution niya is naka 4K with 16:9 aspect ratio. Same FPS lang din, 25 FPS, and rock steady on din. For the field of view, naka ultra wide tayo for this para malaki talaga yung sakop ng shot. Same with white balance, naka 5,600 Kelvin din, and same din with color mode, D-Log M for color grading purposes. For the exposure, naka auto tayo dito, and naka-limit pa rin yung ISO to 100 to 3,200. So ayun lang yung settings for the third party shot. Okay, so ayan, na-share ko na sa inyo lahat yung ginagamit ko and yung mga settings. So ayan, if na gusto nyo yung wait lang nagbebenta ng isda. Break lang tayo. Okay, so ayan, ulit tayo ng outro. So ayan, yun na yung lahat nung kailangan nyo to start the motovlog. And then yung mga settings, so ayan, gayahin nyo na lang. And then if na gusto nyo yung video, ayan, subscribe and like lang.
para makita nyo pa yung iba kong videos. Salamat!